Dear students, today we learn the next article, a rolling kinetic energy. A rolling kinetic energy of a rotating rigid body. So let us draw this figure. Let us draw this figure. This is the rigid body. A rigid body. And this rigid body of any size and shape is rotating about an axis passing through any point O and perpendicular to the plane. Passing through any point O and perpendicular to the plane. So this is the rigid body of any size and shape, and any type of the body is made up of large number of infinitely small particles. Let us consider first particle of mass m1 at a distance r1 and moving with the linear velocity v1. Another particle of mass m2 at a distance r2 and moving with the velocity v2. Third particle of mass m3 moving with velocity v3 and so on. The last particle of mass mn, they are situated at a distance rn from the axis of rotation respectively, and a rigid body rotates with constant angular velocity omega. A rigid body rotates with constant angular velocity omega. So what is the description from this figure here? Let us consider a rigid body of any size and shape is rotating about an axis passing through any point O and perpendicular to the plane. Axis of rotation is perpendicular to the plane. The body is made up of large number of extremely small particles. Large number of extremely small particles of masses m1, m2, m3 and so on, mn. They are situated at a distance r1, r2, r3 and rn from the axis of rotation respectively. Now, to find the kinetic energy of each and every particle. To find the kinetic energy of each and every particle here, and total kinetic energy of a rotating rigid body is the sum of kinetic energy of individual particle. Sum of the kinetic energy of individual particles. Now, let us consider the first particle of mass m1 with linear velocity v1, but angular velocity of each and every particle is same as that of a rotating rigid body. This is the important point you must remember. What is that? A rigid body rotates with constant angular velocity but different linear velocity. All the particles have different linear velocity but same angular velocity. To find the expression for the kinetic energy of a rotating rigid body, let us consider the first particle of mass m1 at a distance r1 with angular velocity omega, not omega 1, first particle, because the angular velocity is same as that of the rotating rigid body. Individual particle have same angular velocity as that of the rotating rigid body. Why? See here, this is the plane, this particle near the axis, this particle away from the axis and this particle away from the axis. And so it is rotating about an axis. In one rotation, nearer particle complete
the angle 2 pi and same time, and extreme particle complete in one rotation angle 2 pi and same time. So therefore omega is constant. So therefore the omega is constant, and so therefore kinetic energy of the first particle is equal to 1 by 2 m1 v1 square. Kinetic energy of the first particle is 1 by 2 m1 v1 square. So this is simple formula of the kinetic energy. Already you are familiar. Already you are known that formula, kinetic energy. Now v1 is equal to r1 into omega. This already learned in circular motion. So that you put this value, and kinetic energy of the first particle is 1 by 2 m1. Instead of v1, what we put? r1 omega. r1 square into omega square. This is the kinetic energy of the first particle. And now kinetic energy of the second particle. Here K2, instead of one symbol here, we use the 2. 1 by 2 is the constant, and this is m2 r2 square into omega square. Now similarly, kinetic energy of the third particle K3 is equal to 1 by 2 m3 r3 square into omega square, and so on. Kinetic energy of the last particle Kn is equal to 1 by 2 mn rn square into omega square. So we calculate kinetic energy of all the individual particles. We calculate the kinetic energy of all the individual particles. Now our aim is to find the kinetic energy of rotating rigid body. Now the rigid body is made up of large number of individual particles. So therefore total kinetic energy is the sum of kinetic energy of individual particles, and therefore total energy of a rotating rigid body, total kinetic energy we put here, total kinetic energy of a rotating rigid body is equal to sum of the kinetic energy of individual particle. Sum of the kinetic energy of individual particle, that is K1 plus K2 plus K3 plus and so on plus Ken. So first particle kinetic energy plus second particle kinetic energy plus third particle kinetic energy and so on plus last particle kinetic energy. Now we put these individual values K1, K2, K3, K and so on, Kn in this equation number 1 we call, and that is equal to here total kinetic energy of a rotating rigid body is equal to 1 by 2 m1 r1 square omega square, r1 square omega square plus 1 by 2 m2 r2 square omega square plus 1 by 2 m3 r3 square omega square plus and so on plus 1 by 2 mn rn square into omega square. So this is the total kinetic energy of a rotating rigid body. So what quantity right side in the above equation is common? 1 by 2 omega square you take common. And so therefore here total kinetic energy of a rotating rigid body is equal to 1 by 2 omega square you take common. What remains in the bracket? So that is equal to here m1 r1 square plus m2 r2 square plus and so on plus mn rn square. आला लक्षामध्ये? यामध्ये प्रत्येक टर्म मध्ये कॉमन काय होतं बेटा? प्रत्येक टर्म मध्ये कॉमन होतं 1 by 2 ओमेगा स्क्वेअर. मी बाजूला घेतो आणि त्यानंतर पुढे 1 by 2 ओमेगा स्क्वेअर समेशन ऑफ I is equal to 1 to n
mi ri square. So by definition of moment of inertia, what is the definition of the moment of inertia? Moment of inertia is the sum of the product of masses and square of the distances from the axis of rotation respectively, and that is equal to 1 by 2 omega square, and that is I, and 1 by 2 I omega square is the total kinetic energy of a rolling body. Total kinetic energy of a rolling body is equal to 1 by 2 I omega square. About the given axis of rotation, I is constant, and that is for a given axis of rotation. For a given axis of rotation, I is constant, and therefore total kinetic energy is equal to 1 by 2 I constant into omega square. That is, constant divided by 2 is another constant and directly proportional to omega square. Kinetic energy is directly proportional to omega square, or kinetic energy inversely proportional to square of it, since omega is equal to 2 pi by t. Omega is equal to 2 pi by t, as 4 pi square is constant. This is another constant, and many times you may ask, either kinetic energy directly proportional to square of angular velocity, or kinetic energy inversely proportional to square of frequency, or kinetic energy directly proportional to square of frequency. Square of frequency, omega value 2 pi m, and that is kinetic energy directly proportional to n square, or 1 upon t square. 1 upon t square value is n square. 1 upon t square value is n square, and therefore kinetic energy directly proportional to the square of frequency. Kinetic energy directly proportional to the square of frequency, and this is your article what we complete here. Expression for the kinetic energy. Now, expression for the kinetic energy after learning this here, some additional information for the NEET, JEE and CET. Some additional information about the NEET, JEE and CET for this article here. Now, kinetic energy, first point, additional points for NEET, JEE and CET. So, kinetic energy is equal to 1 by 2 I omega square. What is I? Moment of inertia, m into r square, omega square 4 pi square n square, omega square 4 pi square n square, or 1 by 2 m into r square 4 pi square upon t square, and that is equal to here mr square 2 pi square upon t square is the kinetic energy. And second point here, kinetic energy of a rotating rigid body. This formula you remember? Again, remember this formula of the kinetic energy. Now, kinetic energy in terms of radius of gyration, and that is K is equal to 1 by 2 I omega square. The value of I in terms of radius of gyration is mk square, and omega square.
that is equal to 1 by 2 mk square 4 pi square into n square. Now we learn the third. If we plot the graph of variation of kinetic energy and angular velocity, kinetic energy and angular velocity, that is the graph between kinetic energy and angular velocity. So that is equal to here, how to plot the graph, and kinetic energy is to be taken along y-axis and angular velocity along x-axis. The nature of graph is like this, and this graph is called parabolic curve. And second graph between kinetic energy and square of angular velocity. This graph is straight line passing through origin. This graph is straight line passing through origin, and slope of this graph is equal to 1 by 2 into I. Slope is equal to 1 by 2 into I. So this additional simultaneously you learn these points for the objectives here, and so that we complete this article, kinetic energy of rotating body. Now we'll learn the next part of this kinetic energy of rolling body. What is the difference between rolling and rotating? Let us consider this is a pen. Now this pen is rolling. Like this. Rotating means at about a fixed point. This is rotating, and rolling means moving this pen from one place to another place. Now, to understand this concept of rolling and rotating difference, let us take a coin. 1 रुपयाचं नाणं घ्या आणि ते 1 रुपयाचं नाणं स्मूथ हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती असं रोल करा, टाका असं. तर कॉइन कशी होते, अशी फिरत पुढे निघून जाते. त्याचा सेंटर जो आहे तो स्ट्रेट लाईन मोशन मध्ये, आणि सेंटरच्या व्यतिरिक्त जेवढे पॉइंट आहेत ते काय होतात, रोटेटिंग होतात. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज द सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग अँड कायनेटिक एनर्जी ऑफ लिनियर. Kinetic energy of rotating all the particle except center of mass, and center of mass is moving from one place to another place, along a straight line. So let us draw this figure for better understanding. So this is a coil. Here this is the center of mass, and this is the surface here. You take this surface. This coin center of mass moving along a straight line. All the particles except the center of mass performing circular motion, and center of mass moving along a straight line, that is linear motion, and this is a rotational motion. And after some time, same coin reach to the position here. So therefore the coil have the displacement. Due to the straight line motion and a rotational motion. So therefore kinetic energy of rolling is equal to sum of the kinetic energy of rotating and linear. Kinetic energy of rotating plus
kinetic energy of linear, kinetic energy of rotating plus kinetic energy of linear, that is 1 by 2. सांगा बेटा, आत्ताच लर्न केलेलं आहे. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंगचा काय फॉर्म्युला आपल्याला आठवा, 1 by 2 I ओमेगा स्क्वेअर अँड प्लस 1 by 2 लिनियरचा फॉर्म्युला 1 by 2 m v स्क्वेअर लिनियर. And this is the kinetic energy of rolling, ROW, rolling. That is also called as total kinetic energy. Total kinetic energy is the sum of kinetic energy of a rolling body, kinetic energy of rolling body plus kinetic energy of rotating body plus kinetic energy of linear body, and that is equal to here moment of inertia in terms of radius of gyration. काय म्हणजे फॉर्म्युला, I is equal to mk square and omega square plus 1 by 2 mv square, 1 by 2 mv square. Again here omega is equal to v by r, omega is equal to k square v square upon r square plus 1 by 2 mv square, plus 1 by 2 mv square. What we take common, 1 by 2 mv square you take common, and 1 plus k square upon r square. And you must remember this formula for the numerical kinetic energy of rolling body. Kinetic energy of rolling body is equal to 1 by 2 mv square, and this value is k square upon r square. The value of k square upon r square is different for different axis of rotation of the same body. For different axis of rotation of the same body, तर बॉडी सारखी असेल, ऍक्सिस ऑफ रोटेशन बदलला तर के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअरची किंमत बदलते. म्हणून या एक्सप्रेशन वरती, या फॉर्म्युल्यावरती अनेक वेळा न्यूमरिकल्स तुम्हाला विचारलेले आहेत. म्हणून हा फॉर्म्युला दुर्लक्षित करू नका. रोलिंग कायनेटिक एनर्जी आणि रोटेटिंग कायनेटिक एनर्जी मध्ये फरक आहे. रोलिंग कायनेटिक एनर्जी म्हटल्यानंतर रोटेटिंग प्लस लिनियर घेतो आपण, आणि या दोन्हीमध्ये म्हणजे रोलिंग कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम असते. रोलिंग कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम असते, आणि मग कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू 1 by 2 mv स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. हे कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. For numericals only you must remember this formula for the numerical problems. For the numerical problems म्हणजे कायनेटिक एनर्जीचा पूर्णतः आपण जो कन्सेप्ट लर्न केलेला आहे. आता तुम्हाला काय विचारतात काही वेळेस ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये, व्हॉट इज द रेशियो ऑफ रोलिंग कायनेटिक एनर्जी टू द लिनियर कायनेटिक एनर्जी. Kinetic energy of rolling, and this is kinetic energy of linear. So therefore here the first formula is kinetic energy of rolling is equal to kinetic energy of linear plus 1 plus k square upon r square. And kinetic energy of rolling is equal to kinetic energy of rolling divided by kinetic energy of linear is equal to 1 plus k square upon r square. मग k square upon r square एखाद्या बॉडीचं तुम्हाला दिला तर डायरेक्टली आपल्याला हे काढता येऊ शकतं. आता परत मी विचारलं दुसरा फॉर्म्युला, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग टू द कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग. शब्दामध्ये गोंधळ करू नका. रोलिंग वेगळा आणि रोटेटिंग वेगळा. तर यामध्ये रोलिंगचा हा फॉर्म्युला इथे लिहा तुम्ही, 1 by 2 mv स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. हा, आता रोटेटिंग कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला सांगा मला काय आहे. ऑलरेडी लर्न केलंय तुम्ही. 1 by 2 I ओमेगा स्क्वेअर, बरोबर आहे. हे 1 by 2 कॅन्सल झाले.
आता I ची किंमत इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ठेवा, दॅट इज इक्वल टू mv स्क्वेअर mk स्क्वेअर आणि ओमेगाची किंमत काय v अपॉन r, दॅट इज v स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर, इथं 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर, बरोबर आहे. आणि परत इथं ओमेगाची आपण किंमत ठेवलेली आहे, कॉमन कॅन्सल करा, m कॅन्सल होऊन जाईल आणि v कॅन्सल होईल आणि इथं येतं 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर डिवायडेड बाय k स्क्वेअर अपॉन r, k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. काही वेळेस याचं रेसिप्रोकल विचारतात, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल टू द कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. रोलिंग जास्त असते, रोटेशनल कमी असते, म्हणून याचा रेसिप्रोकल k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. यू मस्ट रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये काही नसतं, तिथंच गोल फिरवलेलं असतं, थोडं लक्ष दिलं की झालं. बरेचसे विद्यार्थ्यांना उभे माइंड मध्ये त्यांच्या काय सायकोलॉजिकल प्रेशर ठेवतात की सब्जेक्टिव्ह वेगळा ऑब्जेक्टिव्ह वेगळं. अरे सब्जेक्टिव्ह तयार झाल्यानंतर ऑब्जेक्टिव्ह ऑटोमॅटिकली होत राहते, फक्त शेवटच्या फॉर्म्युल्यावरती थोडंसं जोर दिला पाहिजे. कसे येतात रिलेशन, आणि मी मगाशी पाठीमागे सांगितले आहे तुम्हाला, म्हणजे फिजिक्स म्हणजे फॉर्म्युल्याचा खेळ आहे आणि हा खेळ ज्याला खेळता आला तो पुढे सक्सेस होत राहतो. आणि शेवटचे इक्वेशन डेरिव्हेशन कसे आले ह्याच्याकडे इम्पॉर्टंट रोल आहे आणि तो रोल आपल्याला क्लिअर झाला पाहिजे. म्हणजे हे रिलेशन वगैरे तिथंच लर्न करून ठेवला तर काहीच नाही. आता बरेच विद्यार्थ्यांमध्ये बोर्ड आहे, बोर्ड, अरे बोर्ड तर कायनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन जिथं झालं तिथं संपलं आणि त्याच्यानंतर ते ऍडिशनल पॉइंट्स आपण घेतो. म्हणजे दोन्हीही कन्सेप्ट नीट जेई सीईटी प्लस बोर्ड सायमल्टेनियसली घेतला आपण तर मात्र आपले कन्सेप्ट क्लिअर होतात, अंडरस्टँडिंग क्लिअर होते आणि एक कॉन्फिडन्स येतो. आणि ही कॉन्फिडन्स लेवल वाढवण्यासाठी हा आमचा खूप मोठा प्रयत्न आहे. तर तुम्ही काय करायचं, हे जे व्हिडिओ तुम्हाला आम्ही अपलोड केलेले असतात हे व्हिडिओ परत परत पाहिजे. कशा पद्धतीने डेरिव्हेशन घेतले, कशा पद्धतीने फॉर्म्युले पुटअप केले आणि मग या फॉर्म्युल्यावरती कसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे हे थिंकिंग करत राहिलं तर आपल्याला कुठलीही गोष्ट फार सोपी आहे आणि खूप मोठे. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगत चाललेला आहे, हा टॉपिक म्हणजे 3 टॉपिकचा, सीबीएसईचे 3 टॉपिक एकत्र केल्यानंतर. पूर्वी कसं होतं, सीबीएसईचा एक टॉपिक आणि बोर्डाचे 3 वेगळे टॉपिक होत होते. आता उलट केले आपल्या बोर्डानं, सीबीएसईचे 3 टॉपिक बरोबर बोर्डाचा एक टॉपिक केलेला आहे. मग हेही बदलतं, आपण लक्षात घेतलं पाहिजे आणि ही कोणत्यालाही दोषी द्यायची नाही. म्हणजे कॉमन सिलेबस आहे, कॉमन कन्सेप्ट आहे आणि ते सायमल्टेनियसली लर्न करत राहायचं. टॉपिकचं नाव कोणतं आहे त्याच्यात नाही, कोणत्या ठिकाणी आर्टिकल मागे पुढे होऊ शकतात, फरक त्याच्यामध्ये काही पडत नाही. फरक आपल्या समजण्यामध्ये असला पाहिजे. कुठला आता वर्षभर परीक्षा झाली, सिलेबस शिकवलेलं आहे, परीक्षेत एक्झाम मध्ये आला एखादा क्वेश्चन तर कोणत्या टॉपिकवर कोणत्या आर्टिकल आहे पटकन इमिडिएट आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय होतं की अंडरस्टँडिंग ही क्लिअर वाढत राहते. आणि म्हणून आपल्याला जे असेल तर हे जे आर्टिकल आपलं होतं कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग अँड कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, हे आर्टिकल आपण इथं कंप्लीट केलेलं आहे. ओके.